So today let's discuss how can we handle elements of type drop down. Drop down elements ఎలా handle చేసి check చేద్దాం. Okay. So let's understand this. Await page dot pass. Okay. So now we have few drop downs available here. Okay. Date of birth, month, year. Date of birth, month, and year. Okay. So let's see how can we identify these date of birth fields. Okay. So to begin with this, first of all, what I'm going to do here is I'm going to do my inspection of element. Are you able to see here? There is a tag called as select tag. There is a tag called as select tag. Nee element can drop down ganayte, the tag will be available as a select tag. Are you clear? Okay. There is a tag called as select tag. Okay. So now let's try to check what is the syntax that we are getting here. Okay. So let me record that clicking on that particular element. Let's forget about this. I am getting something called as get by label. Getting something called as get by label. Okay, and we have something called as select option. So let's decode this and we'll understand. First, let's try to identify if the element is getting identified with get by role or not. Page dot get by role. List box. Okay, so list box I have given item equal to select. Let's try with this, if this syntax is working or not, then I'll explain what is meant by get by label. Okay, so let's go here and let me get this page dot pass in the bottom of the page.
it is not able to find this list box. So what is the role for drop down? Let's go to your playwright. It should be select, not get list box. It should be select. Let's try to modify this. Don't have select, right? Oh, this is giving something wrong. This is okay. Here they'll be giving. You're wasting time. Wait. It is giving something nonsense. Let me try out with this list. I'm not sure what is the right API that needs to be used for your get by role for drop down. It's not taking though. You guys please check this. I don't know like what is the name, exact name needs to be passed with get by role. So it's not picking up over that. Okay. So let's see about your get by label. Let's see about your get by label. How this get by label will work. Okay. So let's go back to your application.
Okay, so if you guys observe properly here, we have a drop down available. We have a drop down available with a tag called as select tag. With a tag called as select tag. Can you guys see this? With a tag called as select tag. Okay. Observe properly here. There is an attribute called as area hyphen label. There is an attribute called as area hyphen label. Can you see this? For every three of for all the elements that are available with the select tag, it is mentioned with area label equal to day, area label equal to month, area label equal to year. Can you see this? There is an attribute called as area label. Yes. Okay. So for this, okay, there are two types here. One is going with area label. Okay, another one is if the element is embedded with label tag. If the element is embedded with label tag. If the element is embedded with label tag like this, if you see here, right, we have h3 sign up and we have a label available here. Inside a label we have a checkbox and a subscribe is available. Can you see this kind of HTML structure? This kind of HTML structure. Then in such cases we can able to locate your element by using get by role. Okay, so if that is not the case, right, if it is available like this, if you see here also, label password input type equal to password. So if it is available like this also, we can able to locate element by using your get by label. So this is called your label. Wherever the text is embedded between label tag, not between input and something else, it should be embedded between your label tag like this, right? So either the element is having area label, or if the element is embedded between your label tag, then you can locate that particular element with the inner text of that label. You can able to locate that particular element with inner text of that particular label. You got it clear? Any questions about this get by label? Anyone? Any questions? Okay, so let's go back here. The label name is here called as day. Okay, so now if I want to select any option, I have to use the method called as select option, and I will pass some value of that valid drop down values. నాకు ఇక్కడ ఉండే వ్యాలిడ్ ఆప్షన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఐ విల్ సెలెక్ట్ వన్ ఆఫ్ దమ్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 29 let me pass 2. Got it clear? Right, so when the select option will work only if the HTML tag is select. HTML tag select అయి ఉంటేనే నీకు ఈ select option పనిచేస్తుంది, లేకపోతే వర్కౌట్ అవ్వదు. Okay, so the syntax that you have to remember here is locator dot select option. This is called your locator. Locator dot select option, then only your drop down will get select. Locator dot select option. Select option will work only when the HTML tag is select, else it won't work. అంటే లేకపోతే లేకపోతే నార్మల్ క్లిక్ యూజ్ చేయాలి మీరు. సో ఇప్పుడు వచ్చే మోడర్న్ అప్లికేషన్స్కి ఎవరు కూడా సెలెక్ట్ ట్యాగ్స్ వాడట్లేదు. నో వన్ ఈస్ యూజింగ్ ద సెలెక్ట్ ట్యాగ్స్ టు లొకేట్ ద టు బిల్డ్ ద డ్రాప్ డౌన్స్. దే ఆర్ డెవలపింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ div ఓన్లీ. ఓకే, అంటే అప్పుడు డైరెక్ట్ ఫస్ట్ డ్రాప్ డౌన్ యారో మీద క్లిక్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. గూగుల్ అక్కడ క్రియేషన్ అప్పుడు సెలెక్ట్ ట్యాగ్ అనేది ఉండదు, div ట్యాగ్స్ తో ఉంటుంది డ్రాప్ డౌన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ డ్రాప్ డౌన్, డ్రాప్ డౌన్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అక్కడ కనిపించే టెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, క్లియర్ అబౌట్ get by label
and select option. Okay, next one is అన్న ఓన్లీ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది లేదంటే మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి okay. హ్యాండ్లింగ్ ద ఓకే సో గెట్ బై ప్లేస్ హోల్డర్. సో మీకు కొన్నిసార్లు మీ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్కి ప్లేస్ హోల్డర్ అని చెప్పి ఒక యాట్రిబ్యూట్ వస్తుందమ్మా. ఫర్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ యూ విల్ బీ గెటింగ్ లైక్ if the developer is going to define it as a placeholder as an attribute, then you can locate the elements with placeholder. Here we have placeholder, but this guy haven't given this. Okay, let's try to locate this one. Like he has given as a placeholder, but he haven't given any name to it. Let's check that once, if it can be located or not. He didn't give anything placeholder values. సో ఇక్కడ మీకు చూపించినట్లు ఈ ప్లేస్ హోల్డర్కి ఏదైనా వాల్యూ ఇవ్వాలి. ఇట్ ఈస్ ఎంటీ నౌ. ఓకే, సో ఇఫ్ this guy has given some value to this, then we can be able to use this placeholder value. Okay, get by placeholder, and for that placeholder whatever the name that the developer has given, we can utilize it. Even for surname also he didn't give anything. అన్న ఫోర్స్ఫుల్లీ డౌన్ ఇవ్వలేవా? ఫోర్స్ఫుల్లీ డౌన్ లో ఎడిట్ చేయలేం ప్లేస్ హోల్డర్ ని. ఎక్కడ ఇక్కడ ప్లేస్ హోల్డర్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ మనం బ్రౌజర్ రిఫ్రెష్ చేసి వెళ్ళిపోద్ది, ఉండదు ఇది. ఓకే Okay, in such cases we can use your placeholder. In such cases we can able to use your placeholder. Okay, now let's try with another one. Await page dot okay, so let's see about what is meant by get by text. Let's understand what is meant by get by text. Okay, so what is this get by text? ఇది ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది ప్రతాప్? When should I use this? So get by text is nothing but it will work on inner HTML tags. It will work on inner HTML tags. So let's understand what is that inner HTML tag. So basically in HTML we'll be having two types of tags. Okay, so basically in HTML we have two types of tags. One is called as paired HTML tag, another is called as unpaired HTML tag. Paired HTML tag, another is called as unpaired HTML tag. Okay, so paired HTML tag is the tag which is having both opening and closing tag. Paired HTML tag is the tag which is having both opening and closing tag. For example, your anchor tag A, which will having a open tag as well as a closing tag. Okay, your select
you will be having a opening tag as well as closing tag. Next one is your option tag, which is having a closing tag as well as opening tag as well as closing tag. Okay, so here dot represents inner HTML or inner text or text. ఓకే, సో ఈ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ మధ్య ఏదైతే టెక్స్ట్ కనిపిస్తుందో దాన్ని మనం ఏమంటాం, ఇన్నర్ టెక్స్ట్ అంటాం. సేమ్ అట్లాగే మనకి అన్పేర్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్. సో ట్యాగ్స్ హ్యావింగ్ సెల్ఫ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్, ఈ సెల్ఫ్ ఓపెన్లోనే ఉంటాయి కానీ క్లోజింగ్ ట్యాగ్స్ ఉండవు వీటికి. సో మనమే లోపల ఇక్కడ లాస్ట్ చివరికన్నా క్లోజ్ చేస్తాం ఇట్లాగా. సో సచ్ ట్యాగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాస్ రైట్ అన్పేర్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్. ఈ అన్పేర్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ మనకి ఇన్నర్ టెక్స్ట్ ఉండదు. ఈ అన్పేర్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ మనకి ఇన్నర్ టెక్స్ట్ అనేది ఉండదు. క్లియర్? సో నా వాట్ హ్యాపెన్ హియర్ ఈస్, so for the elements wherever we have paired HTML tags with inner text, then you can locate that particular element using your get by text. Make sense? Clear? Here. Anyone, any questions? Anyone? Shall I move on? Yes, sir. So similarly, there is something called as get all text and get by title. So let's see what is this all text and what is it meant by this get title. Okay, for elements like images, you will be having an attribute called as alt. For elements like images, you will be having an attribute called as alt. గమనించారు ఇక్కడ ఇమేజెస్ కి మనకి alt అనే attribute ఉంది. We have an attribute called as an alt. Can you see this? Yeah. Right? So to locate images with their alternative text, more precisely with their alternative text, ఈ ఇమేజ్ కానీ ఒకవేళ ఫిజికల్గా కానీ ఎగ్జిస్ట్ కాకపోతే ఈ ప్లేస్లో నీకు ఈ టెక్స్ట్ వస్తుంది.
Okay, for example, let me go and చూడండి ఇక్కడ ఇమేజ్ తీసేసాను. ఆ ప్లేస్లో ఏమొచ్చింది చూడండి, ఇక్కడ ఫేస్బుక్ అని వచ్చింది. సో ఒకవేళ ఫిజికల్ ఇమేజ్ కానీ లేకపోతే దాని యొక్క ఆల్టర్నేట్ నేమ్తో ఎలిమెంట్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో అది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం? లెట్స్ సీ నౌ. గెట్ బై యువర్ ఆల్ట్ టెక్స్ట్ ఏమైతే మనం పేస్ట్ చేసామో, లెట్స్ ట్రై టు క్లిక్ ఆన్ ఇట్. లెట్ మీ స్టాప్ దిస్. Let's try to run this. It clicked on it and it came back. Okay, let me stop this particular statement. Okay, so it went and there is no any action available on this page, so that's the reason it's not showing anything on this. Okay, so నార్మల్గా లోగోస్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనం హోమ్ పేజ్కి వెళ్తాం. ఇక్కడ ఎటువంటి నావిగేషన్ లేదు కాబట్టి స్టిక్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ ఆన్ ద సేమ్ పేజ్. ఓకే, సో టు లొకేట్ యువర్ ఎలిమెంట్స్ విల్ బి యూజింగ్ యువర్ బై ఆల్ట్ టెక్స్ట్. ఇమేజెస్ని లొకేట్ చేయడం కోసం విల్ యూజ్ యువర్ గెట్ బై ఆల్ట్ టెక్స్ట్. సో వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్? Get by alt text is complete label, complete placeholder, role, test ID, by text, by title. By title. How can we get this title? So if your HTML tag is having an attribute called as title, let's see where it is there. Okay, there is a HTML tag. Can you guys see this? There is a HTML tag available. Can you guys see this? There is a attribute called as title. Can you see this? For one of the HTML tag element, there is a attribute called as title. Or title అనే attribute ఉంది ఇక్కడ. If any HTML element is having an attribute called as title, title అనే attribute గా ఉన్నట్లయితే you can use that value. ఆ వాల్యూతో మీరు ఎలిమెంట్ లొకేట్ చేయొచ్చు. సో దానికోసం మనం వాడేది ఏం వాడతామంటే చూడండి ఇక్కడ get by title. You can use your title text and then you can click on it. You can use your title and you can able to click on it. What happened to this? Okay, there are two elements with titles. There are
two elements with titles. Okay, so let me try to use first one now, and then I'll tell you how to overcome that problem when we start with your XPaths. Now if you guys go back and see, your tooltip question mark has been clicked and you got this tooltip message here. Guys, clear how this get by title will work? Anyone? Any questions? నా హోవర్ ఫంక్షన్స్ ఎలా పనిచేస్తాం? However, చూద్దాం. Let's understand this one now. We completed this. Okay. So tomorrow we will be starting with your XPath and CSS. So with respect to playwright, to locate the element, these are the things. So we have another major one which is called as page dot locator. Await page dot locator. So this one is the major one. So we'll understand what we are going to send here, and then we'll understand filter, and then we'll understand what is meant by filter. Okay, so let's spend some time on the locator, so we'll understand more on this. So మీకు ఇంటర్వ్యూలో పడే ప్లేరైట్లో పడే క్వశ్చన్స్ వీటి మీదే ఉంటాయి. బటన్ ఎలా క్లిక్ చేస్తావు, డ్రాప్ డౌన్ ఎలా క్లిక్ చేస్తావు, దట్ ఈస్ వెరీ లీస్ట్ ఫర్ దెమ్. సో అబౌట్ దిస్ లొకేటర్స్ ఓన్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బీ coming through. Is that clear, everyone? Yeah. Okay, yeah, thanks then. So Yeah, Pratap, irrespective of locator type, మనం క్లిక్ అనే ఫంక్షన్ అనేది దేనికైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దేనికైనా Something పనిచేస్తుంది. దేనికైనా పనిచేస్తుంది. క్లిక్ దేనికైనా పనిచేస్తుంది. క్లిక్ ఈజ్ యూనివర్సల్ అంటే ఫంక్షన్. ఇంతకుముందు ఫేస్బుక్ ఇంతకుముందు మీరు ఫేస్బుక్ చూపించారు కదా, ఫేస్బుక్ అది ఇమేజ్ క్లిక్ ఫంక్షన్ లేనప్పుడు దానికి క్లిక్ యూజ్ చేయడం మనకి It won't show you how any, useful? it is just అది యూనివర్సల్ ఫంక్షన్ కదా. ఇట్లా any element can accept a click, but every element cannot accept input, right? Yeah, correct.